guys able to see notepad now? Notepad కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So we were discussing these problems. So whenever we are trying to connect to some internet, so we are facing this some of the issues. So now the role of AWS will come into part. Okay. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు అంటే ద పర్సన్ హూ హాస్ బిల్డ్ ద నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా ఈ సాల్వ్ చేయాలి అంటే ద పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ AWS నాలెడ్జ్ ప్రాపర్లీ he will be able to fix this problems. Okay, so to understand these problems, so you need to have idea how the network has been built, ఆ నెట్వర్క్ లో ఏమేం కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి. ఓకే, సో ఆ కాంపోనెంట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద పాయింట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్. సో ఇవన్నీ కూడా ద పర్సన్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. ఓకే, సో ఇది అర్థం కావాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ అన్నిటికన్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ టూ థింగ్స్. One is network. Okay, everybody can get a network. So network is fine. Network అంటే మనకు కొంచెం ఉంది, LAN ఉంటుంది, WAN ఉంటుంది, వైఫై, మ్యాన్, గ్యాన్, ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ లో మెయిన్ కంపోనెంట్స్ ఏంటి అంటే క్లయింట్ అండ్ సర్వర్, రైట్? సో క్లయింట్ సర్వర్, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హావ్ హర్డ్ దిస్ టర్మ్స్ బిఫోర్. సో ఏదైనా చెప్పగలరా? క్లయింట్ అంటే ఎవరు, సర్వర్ అంటే ఎవరు? సో క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు, సర్వర్ ఏం చేస్తాడు? క్లయింట్ కి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే రిక్వెస్ట్ పెడతారు సార్ సర్వర్ కి. సర్వర్ డేటాబేస్ చెక్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ క్లయింట్ కి కావాల్సింది ఉంటే దాన్ని రిట్రైవ్ చేసి క్లయింట్ కి పంపిస్తుంది. అంటే రిక్వెస్ట్ అలా క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే సర్వర్ దాన్ని చెక్ చేసి పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాన్ని మనం రెస్పాన్స్ అనొచ్చా? రైట్. సో క్లయింట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ రిక్వెస్ట్. సో ఇక్కడ అందుకే సేమ్ సినారియో ఇక్కడ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, సో ఇక్కడ 10th రిజల్ట్స్ ఉన్నారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే www.apresults.com. ఓకే, సో సో ఇందులో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాం కదా. ఇక్కడ క్లయింట్ ఎవరు? క్లయింట్ ఎవరు ఇక్కడ? యూజర్ మనం సార్. మనం సార్. యూజర్ అంటే స్టూడెంట్, అంతే కదా. రైట్. ఇప్పుడు సర్వర్ ఎవరు? ఇచ్చే వెబ్సైట్. రైట్. సో దీన్ని మనం సర్వర్ అనుకుందాం, రైట్. సో క్లయింట్ వచ్చేసి స్టూడెంట్. ఓకే, సో క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు? విల్ ఆస్క్ ఫర్ మార్క్స్, రిక్వెస్ట్. రైట్. విల్ ఆస్క్ ఫర్ మార్క్స్ ఆర్ ఎల్స్ మీ లాంగ్వేజ్ లో రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. సో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? మార్క్స్, హాల్ టికెట్ నంబర్, ఇదంతా ఉంటుంది కదా ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? డేటాబేస్ సర్వర్. రైట్. సో ఈ డేటాబేస్ మనం ఎక్కడ పెడుతున్నాం? డేటాబేస్ ఎక్కడ పెడుతున్నాం? సర్వర్ లో. రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ డేటాబేస్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మనం ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ప్యాడ్, ఓకే, రైట్. సో ఇదొక సర్వర్ అనుకుందాం. ఓకే,
client. So what this client is doing, he is putting request, right? So ఈ request ఏముంటుంది, he is asking for marks. So that request he will be giving to the server. So server, what it will do, it will process your request and it will respond. Okay, so simply మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఏమనొచ్చు అంటే రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్ అని అనొచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో క్లయింట్ విల్ రిక్వెస్ట్, సర్వర్ విల్ రెస్పాన్స్. ఓకే, పోయింది ఆల్రెడీ. ఓకే, రైట్. సో రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్. సో రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్ ఏం చేస్తున్నారు, కరెక్ట్ గా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తుంటే, సో నౌ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సినారియో. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, స్టూడెంట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మార్క్స్ and the server need to respond, but what is happening, it is not happening in a proper way. Okay, so ఇప్పుడు మీరు just now will try to understand each of it. సో ఒక్కొక్కటి మనం ట్రై చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ బిజీ అంటున్నాడు. సో సర్వర్ బిజీ అంటే ఏంటమ్మా, ఎనీ గెస్? సర్వర్ ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటుంది? మల్టిపుల్ రైట్. సో చాలా మంది వెళ్ళి సర్వర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ అడిగినప్పుడు సర్వర్ అనేది సరిగా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు టెక్నికల్ వెళ్దాం. సో టెక్నికల్ గా ప్రాబ్లం ఏంటి? టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది అక్కడ అమ్మా? అంతమంది యూజర్స్ కి ఒకేసారి డేటా అనేది పంపించలేకపోతుంది సార్. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాబ్లం నీకు తెలుసు, ప్రాబ్లం యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్. ఆ డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు సెండ్ టు ఆల్ ద యూజర్స్ ఎట్ ఎ టైం. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను డేటా అందరికి పంపించాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? హౌ కెన్ ఐ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం? ఎనీ గెస్ ఎలా చేయొచ్చు? ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ కెపాసిటీ. సూపర్. ఓకే, కెపాసిటీ కరెక్ట్. ఇంకా ఎవరి కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, క్లయింట్ దా సర్వర్ దా? సర్వర్. రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలవా? ఇప్పుడు కెపాసిటీ అంటే నీకు ఎలా తెలిసింది కెపాసిటీ ప్రాబ్లం అని? అంటే అంతమందిని హ్యాండిల్ చేయలేక వస్తుంది కదా సార్. నేను ఏమంటున్నానంటే, ఓకే నీకు ప్రాబ్లం అర్థమైంది. సో దీని ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా నాకు అర్థం చేయించగలవా? కరెక్ట్ గా ప్రాబ్లం అర్థం అవ్వట్లేదు నాకు. ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా నాకు చెప్పగలవా? తీసుకుంటే ఈజీగా డేటాని షేర్ చేయొచ్చు కదా సార్. అవును. సో ఇప్పుడు నువ్వు కెపాసిటీ అన్నావు కదా, ఓకే వెరీ గుడ్. కెపాసిటీ అంటే నేను సర్వర్ లో ఏ మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి? స్టోరింగ్. ఓకే, ఇంకా? యాక్సెసింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అమ్మా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? యాక్సెసింగ్ పవర్. పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటున్నాను సార్. యాక్సెసింగ్ పవర్ కాదు, యాక్సెసింగ్ పవర్ కాదు. ఇంకా? రెస్పాన్స్ టైం ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి సార్. రెస్పాన్స్ టైం ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఇంకా?
గెస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే సింపుల్ గా మీ ల్యాప్టాప్ తీసుకోండి. సో మీ ల్యాప్టాప్ ఎప్పుడు స్లో అవుతుంది? మల్టిపుల్ యాప్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతున్నప్పుడు సార్. రైట్. సో మల్టిపుల్ యాప్స్ నేను రన్ చేయాలంటే అప్పుడు ఎలా? ఏం పెంచుకోవాలి ల్యాప్టాప్ లో? OS స్పీడ్ పెంచుకోవాలి. ఓఎస్ తో స్పీడ్ పెరగదమ్మా. ఇంకా ర్యామ్ సైజ్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి సార్. ర్యామ్. వెరీ ర్యామ్ ఐడియా ఉంది కదా అందరికి? ఎస్ సార్. రైట్. నేను డీటెయిల్ గా వెళ్ళాను. ర్యామ్ ఏం చేస్తుంది అదంతా నాకు అనవసరం. ఓకే రైట్. ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా అందరికి తెలుసు కదా ఈ కంప్యూటర్స్ గురించి. అందరు ఇంకా ఏ కంప్యూటర్ సైన్సే కదా నార్మల్ గా. ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ట్రిపుల్ ఈ మెకానికల్ అంటే వాళ్ళకి తెలీదు. సో సిఎస్సి మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. మెమరీ స్పేస్ ని మెమరీ అంటే మళ్ళీ అంతే ర్యామే ఇంకా. సరే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ లో ఇంకేమేమి ఉంటాయి మనకి? ర్యామ్, రోమ్. ర్యామ్, రోమ్, ఇంకా సరే ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు i3 ఐడియా ఉందా? i3 అంటే కాన్ఫిగరేషన్ సార్. కాన్ఫిగరేషన్. వెరీ గుడ్. కెపాసిటీ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ద అదర్ మీనింగ్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఇస్ కాన్ఫిగరేషన్. మీరు ఇందాక అన్నారు కదా కెపాసిటీ పెంచాలి సార్, కెపాసిటీ పెంచాలి సార్. ద థింగ్ ఇస్ టెక్నికలీ యూ విల్ ఇంక్రీజ్ ద కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే టెక్నికల్ గా అంటే కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పాలి మనం. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ i3 అని మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు i3 ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈస్ i3? i5, i7 విన్నారు కదా ఈ టర్మ్స్? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు i3 అంటే ఏంటమ్మా? ప్రాసెసర్. లెస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది సార్. రైట్. ప్రాసెసర్. i3 ప్రాసెసర్స్ వినే ఉంటారు కదా. i3 ప్రాసెసర్ ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది? i3 ప్రాసెసర్ ఎవరు చేస్తారు? ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దీనికి? ఇంటెల్ విన్నారా? రైట్. సో ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు మార్కెట్ లో మన ప్రాసెసర్ చేసే వాళ్ళు? ఎవరున్నారమ్మా ఇంకా? AMD అని విన్నారా? నో సార్. ఓకే సరే నో ప్రాబ్లం. దీస్ పీపుల్ దే విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రాసెసర్స్. మళ్ళీ నేను ప్రాసెసర్ ఏంటి, ప్రాసెసర్ ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది అదంతా మళ్ళీ నేను డీటెయిల్కి. ఓకే బికాస్ యూ పీపుల్ ఆల్రెడీ నో. ఓకే సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర 3 ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి, i3, i5, i7. ఇందులో అన్నిటికన్నా ఫాస్ట్ గా ఏది ఉంటుంది? i7. రైట్. సో అన్నిటికన్నా స్లోయెస్ట్ ఏది ఉంటుంది? i3. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ఒక క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ పెట్టుకున్నాం కదా. సో మన సర్వర్ ఉంది, మన సర్వర్ లో కూడా ప్రాసెసర్ ఉంటది కదా. రైట్. సో మన సర్వర్ లో కూడా ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేశానంటే i3 ప్రాసెసర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను నేను. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ i3 ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే రఫ్ మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాను. ఒక 100 యూజర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయగలదు. రైట్. మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా నార్మల్గా మీ ల్యాప్టాప్ లో కూడా ఒక 10 జాబ్స్ చేసినారనుకోండి దాని తర్వాత మీకు స్లో అవుతుంది. రైట్. సో సిమిలర్గా ఇప్పుడు i5 తీసుకున్నాను అనుకోండి, అంటే మీకు అర్థం చేసుకోవడం చెప్తున్నాను. సో 200 యూజర్స్ వరకు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. సో సిమిలర్లీ i7 తీసుకుంటే ఒక 300 యూజర్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఓకే సో నౌ ఐ విల్ సే ఐఎమ్ యూజింగ్ i3 ప్రాసెసర్. సో
100 యూజర్స్ ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 200 యూజర్స్ మన మార్క్స్ అడుగుతున్నారు. 200 స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మార్క్స్ అండ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ i3 ప్రాసెసర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? తర్వాత వాళ్ళకి సర్వర్ బిజీ అని వస్తుంది సార్. రైట్. సో ఈ ప్రాబ్లం అప్పుడు వస్తుందా మీకు? సర్వర్ బిజీగా ఉంటుందా? అర్థమైంది కదా? ఎస్ సర్వర్ సార్. ఎప్పుడు అవుతుందో, సర్వర్ టైం అవుట్ అంటాడు, సర్వర్ నాట్ ఫౌండ్ అంటాడు, కనెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్, 4 బిట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను? 200 యూజర్స్ వస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 స్టూడెంట్స్ అనుకుందాం రఫ్గా. ఓకే. సో 200 ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇప్పుడు రెడీగా ఒక 200 స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు నా దగ్గరికి. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ i3 ప్రాసెసర్. సో అప్పుడు i3 ప్రాసెసర్ మనకు సరిపోతుందా 200 స్టూడెంట్స్కి? నో సార్. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? i5కి వెళ్ళాలి. సరే, నా దగ్గర ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు నా దగ్గరికి రిక్వెస్ట్ చేయడానికి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? 500 స్టూడెంట్స్ అంటే అర్థమైందా క్వశ్చన్? 500 స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు డేటా తీసుకోవడానికి. సో అప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు i7 అయితే నాకు ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ i7 సర్వర్స్. ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి అప్పుడు? 2 మేనేజ్ చేయగలవా? 2 సర్వర్స్ పెట్టుకుంటాను నేను. రైట్. సరే, ఇప్పుడు నా దగ్గర i5 ఉంది. ఎన్ని సర్వర్స్ పెట్టుకోవచ్చు? 3 servers. 3 సర్వర్స్ విల్ డూ ద జాబ్. ఇప్పుడు i3 ఉంది నా దగ్గర. సో అప్పుడు 5 సర్వర్స్ పెట్టుకుంటాను. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ we will be trying to manage our. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా కూడా మనం ముందే చేసుకోవాలి. ఓకే. సో if the person who is maintaining this apresults.com, so we should have that idea how many students will come to request our data. సో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్యాలిక్యులేషన్ the person need to do. Okay. If the person is doing the calculation properly, then the running problems will be less. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో జస్ట్ ఏంటి అంటే ఫర్ యువర్ అజంప్షన్, లైక్ ఇప్పుడు AWS మనం నేర్చుకుంటున్నాం. సో నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి రెగ్యులర్గా ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం, సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. So for your understanding purpose, I have just given one small scenario. Okay. సో ఈ సినారియోలో ఏంటి అంటే ఒక వెబ్సైట్ తీసుకున్నాం. ఆ వెబ్సైట్లో మనము ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సో ఈ బేసికల్గా ఏంటంటే డయాగ్నాసిస్ అంటాం జనరల్గా. సో మీరు జనరల్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ టెల్ హిమ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, హీ విల్ డయాగ్నైజ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ హీ విల్ గివ్ యూ వన్ రెమెడీ. సో సిమిలర్గా వెన్ యూఆర్ లెర్నింగ్ దిస్ AWS ఆల్సో మనం ఏంటి అంటే ప్రాబ్లమ్ని డయాగ్నోస్ చేయాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్ని డయాగ్నోస్ చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ఏ ప్రాపర్ సొల్యూషన్. ఓకే. సో ప్రాపర్ సొల్యూషన్ని మనం ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం? సో రెగ్యులర్ డే టు డే యాక్టివిటీ మనకు యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి, సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇవి ఏంటి అంటే ఇది జస్ట్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద టర్మినాలజీ. But there are so many parameters and so many factors which will be playing a major role
ఇన్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో అది ఏంటి అంటే కొంచెం మనం డెప్ వెళ్తే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో మనం బికాస్ దిస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ అండర్ దిస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో మెయిన్గా క్లౌడ్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు అడగవచ్చు సార్ ఇప్పుడు విల్ టేక్ అనదర్ సినారియో. ఓకే, సో మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా జనరల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ i3, i5, i7. సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ? అన్నిటికన్నా కాస్ట్లీ సిస్టమ్ ఏది ఇక్కడ? i7 కాస్ట్లీ. ఓకే, i5 is less than i7. i3 is cheap. less than i5 and i7. i5 and i7. మీకు ఇదైతే ఐడియా ఉంది. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం ప్రాబ్లం తెలుసు, మనకి మనకి సర్వర్ కెపాసిటీ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మనం అంత హ్యాపీగా మన స్టూడెంట్స్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఇంకా డీప్గా వెళ్తే మెయిన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో IaaS విన్నారా? PaaS, ఇంకోటి ఏముంటుంది? FaaS. ఓకే, వెరీ గుడ్. మీకు ఆల్రెడీ ఉందా మీ బుక్స్ లో ఇది టాపిక్స్? మీరు ఓన్ గా రీసెర్చ్ చేశారా? అమ్మా ఓకే, IaaS అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, PaaS అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, Software as a అంటే ఓకే, వెరీ గుడ్, రైట్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ సర్వీస్ లో ఏముంటుంది జనరల్ గా ఉందా? వెబ్సైట్స్ అమ్మా వెబ్సైట్స్, ఓకే, ఇంకా ప్లాట్ఫామ్ లో ఏముంటుంది? ఒక ప్లాట్ఫామ్ సార్, లైక్ గూగుల్ మెయిల్ అన్నది తీసుకుంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ కి సంబంధించిన సర్వీస్ చేయడం సార్. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మనం డెఫినేషన్ తో వెళ్తే మనకి ఏది కూడా వి వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ప్రాపర్లీ. సో డెఫినేషన్ పక్కన పెట్టేద్దాం. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా నాకు? ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ లోకల్ టర్మ్స్. దేనికైనా పర్వాలేదు, ఐఏఎస్కి ఎగ్జాంపుల్ అయినా పర్వాలేదు, పాస్కి అయినా పర్వాలేదు, సాస్కి అయినా పర్వాలేదు. Google app. ఓకే, గూగుల్ యాప్ దేనికమ్మా? Platform as a service, sir. ఓకే, అంటే అది గూగుల్ యాప్ని మనం ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఎందుకు అంటున్నాం? Any information And it gives us services. ఓకే, ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు ద థింగ్ ఈస్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు ఏంటి అంటే వన్ థింగ్ యూ రిమెంబర్ హౌ టు ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ మీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగాను ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగాను. సో ద థింగ్ ఈజ్ యూ విల్ థింక్ దట్ ఐ నో ద ఆన్సర్. సార్కి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే డీటెయిల్గా తెలుసు. మనం ఏదైనా తప్పుగా చెప్తే సార్ విల్ క్యాచ్ అప్, సార్కి తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో నెవర్ థింక్ వే. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు ఇమాజిన్ దట్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ పాస్. ఇప్పుడు నాకు పాస్ అంటేనే కంప్లీట్గా తెలియదు.
సో నాకు పాస్ అంటే జీరో నాలెడ్జ్. సో మీరు నాకు పాస్ అనేది ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? సో దట్ ఈస్ వాట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ఎనీవేర్. మీరు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినా కూడా అదే. నెవర్ థింక్ దట్ opposite person will have the total knowledge about the topic. They will sit in front of you as if they doesn't know anything. ఇప్పుడు నాకు నేను పాస్ అనే క్వశ్చన్ అడిగితే నాకు పాస్ అంటే జీరో నాలెడ్జ్. హౌ విల్ యూ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఆర్ మేక్ మీ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇప్పుడు చెప్పండి, నాకు పాస్ అంటే తెలీదు, సాస్ అంటే తెలీదు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే అస్సలకే తెలీదు. సో ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మీ దగ్గరకు వచ్చి నేను ఒక డౌట్ అడిగాను, మేడం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఏంటి? సో అప్పుడు ఎలా చెప్పు? I think how many? Almost there are 98 students in the class. So can anyone, any of you, ఎవరైనా సరే, can you forward and can tell me any of this, IaaS కానీ, PaaS కానీ, SaaS కానీ, ఏదైనా సరే, can you guys tell me what these are? తెలుగు అయినా పర్వాలేదు, no problem. Okay, we'll do one thing. So today I'll explain this IaaS, PaaS and SaaS. And tomorrow, if you are in the class, please tell me a few more examples. Today also I'll give you some examples. And tomorrow you guys can explain me some examples of this IaaS, PaaS and SaaS. Okay? So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, if two people, if the answer is coming from the students, you know, మీరు ఒక ఆన్సర్ చెప్తే your friends will learn from you. So that is what the main learning part is, because that is the way to learn. I can see 98 students are attending the class. ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఒక 5 ఆన్సర్స్ చెప్పినా కూడా 5 people will say 5 different points. ఆ 5 different points తో కంప్లీట్ చేస్తే that will become a big answer. So that is why I encourage people to speak. So group లో మీరు ఏంటంటే, the more you speak, the more you learn, and from you your friends will be learning. That is more important. Okay, సరే. సో ఇప్పుడు డీటెయిల్గా వెళ్దాం మనం. IaaS అంటే ఏంటి, పాస్ అంటే ఏంటి, సాస్ అంటే ఏంటి అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏం చేద్దామంటే, ఐ విల్ గో టు వన్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ వన్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్. ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్ మనకి తెలిసినవి? ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, అమెజాన్, ఇంకా సార్ మింత్రా, ఏజియో. వెరీ గుడ్, రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు తీసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ మీరు రన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో యు ఆర్ ఎన్ AWS ఎక్స్పర్ట్, యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకుందాం. ఓకే, రైట్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ విల్ లాంచ్ సమ్ ఆఫర్ డేస్ ఉంటాయి కదా. ఏం ఆఫర్స్ పెడతాడు ఫ్లిప్కార్ట్ జనరల్ గా? ఐడియా ఉందా? వీకెండ్ సేల్. ఓకే, సో వీకెండ్ సేల్. ఇంకేముంటాయి సేల్స్ మీ దగ్గర, స్పెషల్ సేల్స్? బిగ్ బిలియన్ డే విన్నారా? ఎస్ సార్. బిగ్ బిలియన్ డే అంటాడు. ఇంకేముంటాయి? దసరా అంటాడు, సంక్రాంతి అంటాడు, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి అంటే ఆ సినారియో అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, సో వీఆర్ ఆల్ AWS ఎక్స్పర్ట్, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ద సర్వర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇప్పుడు మనం ట్రాఫిక్ ని డివైడ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ట్రాఫిక్ అంటే తెలుసు కదా. ట్రాఫిక్ అంటే ఎవరు కాదమ్మా, మన యూజర్స్, అంతే కదా. సో యూజర్స్ వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు డేటాని. సో
మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే మనం ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ పెట్టుకుందాం మన దగ్గర. ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ అనేది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, సో దీంట్లోనే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్, సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దీంట్లో అవుతుంది. సో ఈ డేటా ఎవరు కావాలి? యూజర్, రైట్? సో యూజర్, రైట్? ఇలా ఉంటారు. సో ట్రాఫిక్ అంటే ఎవరు కాదమ్మా, ట్రాఫిక్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ట్రాఫిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ యూజర్స్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు డివైడ్ చేసుకుందాం. సో రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కదా, రెగ్యులర్గా నార్మల్గా పర్చేస్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, సో రెగ్యులర్ పర్చేసెస్ ఆర్ ఎల్స్ రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్. సో డైలీ యావరేజ్గా మీకు ఎంత ఉంటారు అనుకుంటున్నారు ట్రాఫిక్ ఆల్ ద డే యావరేజ్? అమ్మా 500 సార్. ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్కి 500 ఉంటారా? 1 million searches. డైలీ ఎవరో ఒకరు చూస్తూనే ఉంటారు కదా ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్, డైలీ సేల్స్ చేస్తూనే ఉంటారు. 10K వచ్చి సార్. ఇంకెక్కువ ఉంటుంది, ల్యాక్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈజీగా అర్థం చేయడానికి 1 lakh అనుకుందాం. ఓకే, రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ 365 డేస్ అంటే ఎవ్రీ డే మినిమం ఒక 1 lakh యూజర్స్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫెచ్ ద డేటా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్ బిలియన్ డే అంటాను నేను. ఓకే, సో బిగ్ బిలియన్ డే రోజు ఎంతమంది ఉండొచ్చు? ఏమంటారా? 1 lakh ఉంటారా? 10 times పెరిగిపోతారమ్మా. ఓకే, 10 lakhs పీపుల్ ఆ రోజు పర్చేస్ చేస్తారు. కరెక్టా కదా? ఎక్కువ చేస్తారు కదా బిగ్ బిలియన్ డే అంటే. సో ఇది టెక్నికల్ గా ఏంటి అంటే బయట మనకు రెగ్యులర్ యూజర్ కి తెలిసింది ఇది. సో రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ నార్మల్ గా యావరేజ్ గా 1 lakh పీపుల్ ఉంటారు. అదే మీరు బిగ్ బిలియన్ డేకి వచ్చారనుకోండి, సో ఆ రోజు మనకి 10 lakhs పీపుల్ మనకి షాపింగ్ చేస్తున్నారు. ద షాపింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఫ్లిప్కార్ట్కి ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుంది? సింపుల్ గా ఏంటి అంటే మోర్ సేల్స్, అంతే కదా? ఎంత సేల్స్ చేస్తే అంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh ఉంది. 1 lakh గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే ఒక 100 వర్డ్స్ కావాలి. రఫ్ గా చెప్తున్నాను మీకు, జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి. కరెక్టే కదా? ఇప్పుడు 1 lakh యూజర్స్ ఉంటే 1 lakh యూజర్స్ కి ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటే మినిమం ఒక 100 సర్వర్స్ కావాలి. రఫ్ గా ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐమ్ టెల్లింగ్. సో flipkart.com. ఓకే, సో రెగ్యులర్ గా మనకి 1 lakh యూజర్స్ ఉంటారు. సో 1 lakh యూజర్స్ కి ఫ్లిప్కార్ట్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ 100 సర్వర్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి 10 lakhs అంటే ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి? 1000 సర్వర్స్ కావాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఒక 1 సర్వర్ కాస్ట్ ఎంత ఉండొచ్చు రఫ్ గా? ఎనీ ఐడియా? 50K. సరే, రఫ్ గా ఒక 1 lakh పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఉంటుందా 1 lakh? తెలీదు సార్. ఇంకెక్కువ కూడా ఉంటుందమ్మా. ఓకే, సో 1 lakh పెట్టుకుందాం, రైట్? సో 100 సర్వర్కి ఎంత అవుతుంది? 100 lakhs. ఇప్పుడు 1000 సర్వర్స్ కి 10 crore. రైట్? 1000 అంటే 10,000 lakhs. 10,000 lakhs is equal to 100 crore అనుకుంటా మేబీ, రైట్? రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సినారియో అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ అయితే 100 సర్వర్స్ హ్యాపీగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. సో ఫ్లిప్కార్ట్ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ 1000 lakh rupees. సరే 1 lakh అన్నప్పుడు ఇది 100 lakhs అవుతుంది. 100 lakhs అవుతుంది సార్. అదే సారీ మై మిస్టేక్.
ఇప్పుడు కరెక్టా? ఎస్ సార్. రైట్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ విల్ డూ ఏ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఫ్లిప్కార్ట్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ ఇన్వెస్ట్ 1 crore rupees ఫర్ మెయింటైనింగ్ 100 సర్వర్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే సడన్ గా ఇప్పుడు బిగ్ బిలియన్ డే ఉంది కదా, సో బిగ్ బిలియన్ డే మనకి 365 జరుగుతుందా? నో సార్. No, sir. ఇయర్లీ ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుంది? ఇయర్లీ ఎన్నిసార్లు చేస్తాడు బిగ్ బిలియన్ డే? 1 time. ఇయర్లీ 1 time, రైట్? సో ఆల్రెడీ వాడు 100 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. ఓకే, సో ఇయర్లీ 1 time డూ యూ థింక్ హీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ 1000 lakhs? మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడా? నో సార్. ఇప్పుడు 1000 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేసిన దిస్ 1000 lakhs కెన్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ 1 time. సో మళ్ళీ 364 days ఫ్రీయే, ఆ సర్వర్స్ పని ఉండదు. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ 100 సర్వర్స్ ఏంటి అంటే దీస్ 100 సర్వర్స్ విల్ వర్క్ 365 days. ఓకే, సో వాళ్ళకి 1000 సర్వర్ అడుగుతున్నాడు, బట్ 1000 సర్వర్ హార్డ్లీ ఇయర్లీ 1 time యూస్ చేస్తారు. సో 365 days ఫ్రీ. సో దానివల్ల వాడికి ఏమైనా లాభం ఉంటుందా ఫ్రీగా పెడితే సర్వర్స్ ని? ఉండదు సార్. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందనుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ పర్చేస్ చేస్తాడా 1000 lakhs? మన 1000 lakhs ఇన్వెస్ట్ తీసుకోవచ్చు చేస్తాడా? సార్, రెంట్ కి తీసుకోవచ్చు. రైట్, వెరీ గుడ్. అంటే నార్మల్ మనకి- డేస్ లో తక్కువ సర్వర్స్ పడతాయి కాబట్టి బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఉండేటప్పుడు ఎన్ని కావాలో అన్ని రెంట్ కి తీసుకొని ఆఫర్ అయిపోయాక Correct. మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ చేస్తే లాస్ ఉండదు సార్. రైట్, రైట్. సో రెంట్ ఈజ్ ఏ బెస్ట్ ఆప్షన్. కరెక్ట్, రెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ సీన్ లోకి ఏంటి అంటే యూ విల్ గెట్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అవుతారు మార్కెట్లో. సో మనం క్లాస్ ఫస్ట్ లో మనము చూసాం కదా, ఎవరెవరు ఉన్నారు క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ మనకి? క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో విన్నాం క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ గురించి. IBM. ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము? AWS. AWS విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో అప్పుడు AWS కానీ లేకపోతే ఇంకోరు ఉన్నారు అజూర్ కానీ లేకపోతే గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ లేకపోతే IBM క్లౌడ్ కానీ లేకపోతే HP క్లౌడ్ కానీ ఎవరైనా క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఏం అడుగుతాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వీఆర్ లెర్నింగ్ AWS, సో మనం వీఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ AWS. సో అప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఫ్లిప్కార్ట్ విల్ సే సార్ గివ్ మీ యువర్ ఐ నీడ్ 900 సర్వర్స్ ఫర్ సర్వీసెస్. రెంట్, అంతే కదా? సో ఈ రెంట్ ఎవరు ఇస్తారు? వీ హ్యావ్ దీస్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. AWS దగ్గర తీసుకోవచ్చు, అజూర్ దగ్గర తీసుకోవచ్చు, గూగుల్ దగ్గర తీసుకోవచ్చు. వీళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు సర్వర్స్ అంటే ఏంటి? బేసికలీ హార్డ్వేర్ కదా. ఇప్పుడు అందుకే మనం కాస్ట్ ఇప్పుడు చేసుకున్న ఒక సర్వర్ హార్డ్వేర్ కొనాలంటే 1 lakh rupees అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఏమన్నాం ఇందాక మనం, అందుకే ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసాం. సో వీళ్ళు క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఏమేమి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు? వాట్ ఆర్ ద క్లౌడ్ సర్వీసెస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్? ఇవే కదా క్లౌడ్ సర్వీసెస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సో ఈ 3 సర్వీసెస్ మనకి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ రాసి పెట్టుకుందాం మళ్ళీ మనకు గుర్తుంటుంది. IaaS కానీ PaaS కానీ SaaS కానీ ఈ 3 సర్వీసెస్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో మనం కొంచెం ఇప్పుడు IaaS కి డీటెయిల్ గా వెళ్దాం. సో IaaS సర్వీస్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ అనే వెబ్సైట్ కి ఒక 900 సర్వర్ రెంట్ కి కావాలి. ఓకే,
సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, 900 సర్వర్స్ రెంట్ కావాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ ఐ నీడ్ 900 సర్వర్స్ ఫర్ రెంట్ ఫర్ బిగ్ బిలియన్ డే ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది? 1 day. 1 డే. నాకు ఒక 1 డే రెంట్కి ఇవ్వండి అని వీళ్ళ దగ్గర రెంట్ తీసుకుంటాడు. రెంట్కి ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు? వై ఇస్ ద పర్సన్ ఇస్ టేకింగ్ ఫర్ రెంట్? కొనుక్కుంటే ఎక్కువైపోద్ది కదా సార్. రైట్. సో ఇప్పుడు కొనుక్కోవాలనుకోండి 900 సర్వర్స్, ఇప్పుడు 900 900 lakhs. సర్వర్స్ ఈక్వల్ టు 900 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. రైట్. సో అది వాళ్ళ వల్ల అవ్వదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఇలాంటి క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి, బాబు నాకు సర్వర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నాకు 900 సర్వర్స్ ఇవ్వండి 1 డేకి. అప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏం చేస్తుంది, వాడికి 900 సర్వర్స్ పర్ డే రెంట్కి ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే, ఫర్ రఫ్గా అంటే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఏం కోవచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ 1 సర్వర్ 1000 ఇవ్వండి, ఓకే 1000కి ఇవ్వండి అని అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాడు. సో అప్పుడు ఏంటి, మనం ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి? 900 సర్వర్స్ కావాలి. సో అప్పుడు అగ్రిమెంట్లో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 900,000. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది వాడికి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ 900 lakhs జస్ట్ 900,000లో వాడి వర్క్ వెళ్ళిపోతుంది. సో విచ్ ఈస్ స్మార్ట్ డెసిషన్? టేకింగ్ రెంట్. టేకింగ్ ఫర్ ఈస్ ద స్మార్ట్ డెసిషన్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఒక సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ జాబ్ కాదు. ఓకే, సో ఇన్స్టాలింగ్ ఏ సర్వర్ ఈజ్ నాట్. మీ కాలేజ్లో సర్వర్ ఉందా? ఎస్ సార్. ఓకే, సో just by looking at it, how many days do you think that installation will take? Server installation ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? days. ఓకే, 5 days పెట్టుకుంది. ఓకే, సో దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా డైలీ. ఎస్ సార్. సో ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి సర్వర్కి? తెలియదు సార్. ఇప్పుడు సర్వర్ మీ కాలేజ్లో రన్ అవుతుంది. ఓకే, దానికి ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు? అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై ఇస్తున్నారా? కరెక్టా? కరెంట్ కావాలి కదా. కావాలి. తర్వాత ఇంకేం చేస్తారు? ఇంటర్నెట్ ఇవ్వాలా? అంటే సెక్యూరిటీ నెక్స్ట్ అమ్మా. సెక్యూరిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సెక్యూర్డ్ ప్లేస్లో ఇవి పెట్టాలి కదా. అదేదో మనం ఆ సర్వర్ని తీసుకుపోయి టెర్రస్ పైన పెట్టలేము కదా. ఇప్పుడు దానికి ఏం చేస్తున్నాడు, క్లైమేటిక్ కంట్రోల్ పెడుతున్నాడు కదా. క్లైమేట్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాడా? ఏసీ పెట్టారా? పెట్టారు సార్. రైట్. సో క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సర్వర్స్ అనేవి హాట్గా ఉన్నప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకి ఎఫిషియెంట్గా ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ లో క్లైమేట్. ఓకే, సో ఏసీస్ పెట్టాలి. సో ఇంకొకటి, ఒక సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఒకరు అపాయింట్ చేశారా? ఎస్ సార్. ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ని పెట్టుకుంటారు. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? సెక్యూరిటీ దానికి ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఆపరేటింగ్ సిస్టము అండ్ యాంటీవైరస్ పర్చేస్ చేయాలి కదా, లైసెన్స్. కరెక్టా? ఇది కూడా అడిషనల్ కాస్టే కదా. ఎస్ సార్. సో ఇవన్నీ మనం మాన్యువల్గా చూడాలి. ఓకే, సో ఇదంతా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు ఒక్క సర్వర్ని, ఇప్పుడు 1 సర్వర్ని మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఈజీ. 100 సర్వర్స్ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా కొంచెం రిస్కే. ఇప్పుడు 1000 సర్వర్స్ నేను మెయింటైన్ చేయాలి అంటే చాలా 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 పెద్ద టాస్క్. అది కూడా ఏంటి అంటే, దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ వర్క్. ఒక 1 టైం మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. 364 days ఆ సర్వర్ని మనము ఈ
ఇవన్నీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ టెరిఫిక్ జాబ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ the smart way of doing the task is taking out this 900 servers for rent from the cloud service providers is the best decision. So ఈ సర్వర్స్ ని మనం రెంట్ కి తీసుకుంటున్నాం కదా, సో దట్ విల్ కమ్ అండర్ IaaS, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మనం ఏం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తీసుకుంటున్నాం వాడి దగ్గర నుంచి? ఓన్లీ సర్వర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తెచ్చుకుంటున్నాం. అంటే వాడి దగ్గర ఏ సర్వర్స్ వాడి దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో ఆ సర్వర్ లోపల మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేసుకొని, మన ఏదైతే మన ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ ఉంది కదా, ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ అందులో డిప్లాయ్ చేసుకొని వి విల్ బి యూజింగ్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మీరు చాలా ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి సార్ అని మీరు జస్ట్ అనుకుంటే, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో వీ విల్ టేక్ హార్డ్వేర్. సో ఈ హార్డ్వేర్ లో మనకి ఏముంటుంది సార్ అంటే, సో ప్రాసెసర్స్ కావచ్చు, ర్యామ్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ కావచ్చు. ఓకే, సో దిస్ we will be taking out the for rent. ఓకే, సో ఇవి మనం రెంట్ కి తీసుకొని మనం వర్క్ చేస్తాం. సో సిమిలర్లీ PaaS. సో PaaS అనేది దాంట్లో ఏమంటామంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో దీంట్లో వీడు ఏం తీసుకుంటాడు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఫ్లిప్కార్ట్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఇప్పుడు AWS అనేది చాలా పెద్ద క్లౌడ్. ఓకే, సో వాడు ఏంటి అంటే హీ కాంట్ సర్వైవ్ బై ప్రొవైడింగ్ ఓన్లీ IaaS. సో వీడు ఏం చేయాలంటే ఈ షుడ్ బి ఇన్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి గో టు ఫ్లిప్కార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఫ్లిప్కార్ట్ ఈస్ సెల్లింగ్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్. Flipkart is selling clothes, Flipkart is selling electronics, Flipkart is selling mobiles, Flipkart is selling gaming consoles. So such that if you are in the market, you should sell multiple products. ఇప్పుడు ఓన్లీ నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఒక్కటే సేల్ చేసుకొని సర్వైవ్ అవుతాను అంటే it won't be able to survive. So that is the reason what this cloud service providers will do is will offer you multiple features. Okay, so one feature we have gone through, infrastructure as a service. సో మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ లో వాడు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు? మనకు కావాల్సిన హార్డ్వేర్. సో హార్డ్వేర్ మైట్ బి రిలవెంట్ టు ప్రాసెసర్ కానీ, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వీ కెన్ ఆస్క్ సార్ నాకు i3 ప్రాసెసర్ ఇవ్వండి, నాకు i5 ప్రాసెసర్ ఇవ్వండి, నాకు i7 ప్రాసెసర్ ఇవ్వండి. సో దే విల్ ప్రొవైడ్. సిమిలర్గా ర్యామ్ అన్నారు అనుకోండి, సార్ ఐ నీడ్ 5 GB ఆఫ్ ర్యామ్, ఐ నీడ్ 8 GB ఆఫ్ ర్యామ్, ఐ నీడ్ 32 GB ఆఫ్ ర్యామ్. దే విల్ ప్రొవైడ్. సిమిలర్గా స్టోరేజ్ అడిగారు అనుకోండి, సార్ నాకు ఒక 1 TB స్టోరేజ్ కావాలి. సో దే విల్ ప్రొవైడ్. సిమిలర్లీ ఐ నీడ్ 100 TB ఆఫ్ స్టోరేజ్. సో AWS విల్ ప్రొవైడ్. సో ఇవన్నీ దేంట్లో వస్తున్నాయి? సో దిస్ విల్ ఫాల్ అండర్ IaaS. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో మనకి ఈ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్, AWS ఈస్ ఇంటూ మల్టిపుల్ బిజినెస్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్. Flipkart is not only selling clothes, it is selling mobiles, it is selling electronics, it is selling gadgets, so many things it's selling. So similarly AWS is also doing the same. సో ఓన్లీ IaaS మాత్రమే ఇవ్వట్లేదు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మాత్రమే ఇవ్వట్లేదు. హలో
Sir, are you there? No, Guys, sir. are you able to hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Amma, actually, there is some power failure here. Okay, so we shall go for lunch. Okay, and we shall assemble back at 2 p.m. Okay, Okay, sir. we'll take lunch break. After the lunch, we'll discuss about platform as a service and software as a service. Okay, Yes, sir. okay. Okay, sir. Lunch break between 1 p.m. to 2 p.m. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir. Okay, okay. Right. అవ్వలేదు ఇంకా. Sir, same link to join again. Yeah, same link, Amma. Okay, sir. Same link. Okay. Guys, are you able to hear me now? Yes, sir. Okay, okay. I hope the voice is clear also. Yes, sir. Okay, okay. Right. So we were discussing about public cloud. So I told that there is example for public cloud is Facebook. So anyone tell me why Facebook is called as public cloud? Why we can call Facebook as public cloud? It was available for everyone. You can access. We can access. Anyone can create a Facebook account. Anyone can create a Gmail account, right? So everybody can create a post. Everybody can upload a video, right? So that means it is open for all. So basically, in any class, what we try to basically people will get confused with this public, private, and hybrid cloud. Okay. So basically, to understand in a very easier manner, I'll tell you one small example. Okay. So you can just put an example of this parking lot. Okay. So I think everybody is aware of a parking plot. For example, I'll say public parking. So what does it mean? Sir, are you typing, sir? No, I'm not typing. Yeah, I'm typing on the screen. Are you not able to see the screen? Huh? Yes, sir. Okay. So if I say public parking, what does that mean? Anyone can park. Right. Their vehicles. So anyone can park their vehicle.
So the same thing is applicable for our public cloud. If I say public cloud, anybody can use the cloud. Okay, anybody can put their data onto that particular cloud. Okay. Similarly, now I'll say VIP parking. So what does it mean? Can everyone park their vehicle in VIP parking? No, sir. No, sir. So basically, if I go to this VIP parking, what will they ask? VIP pass. Exactly. So they'll use some identity or authentication process, and only if the person is eligible, they are allowed to park into that section, right? So now I'll say, for example, I will say shopping mall. Okay. So shopping mall, for example, I say 5 floors there. First floor, I'll say public parking. Second floor, సార్ మీ టైప్ VIP. చేసిన నేను కనబడట్లేదు సార్. Text కనిపించట్లేదా? నో సార్. Is the same problem with all? టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ దగ్గర Yes, sir. ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే సెట్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం. నో సార్. సార్ సెకండ్ ఫ్లోర్ అని వచ్చింది కదా, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్ అండ్ టైపింగ్ నౌ. ఓ సార్ అలా రాలేదు సార్. పబ్లిక్ అయితే హైబ్రిడ్ దగ్గర ఉండిపోయింది సార్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడమ్మా రాలేదు సార్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా? థర్డ్ ఫ్లోర్ అండ్ sir. టైపింగ్. Is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So, for example, నేను ఏమన్నానంటే పబ్లిక్ పార్కింగ్, యాజ్ యూ నో, ఐ హావ్ రిఫర్డ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పబ్లిక్ లో. ఇప్పుడు విఐపి పార్కింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఓన్లీ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఐడెంటిటీ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ దే విల్ బి అలౌడ్. సో సిమిలర్ గా ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఐ జస్ట్ గివింగ్ వన్ సినారియో. అజ్యూమ్ వన్ షాపింగ్ మాల్. Okay, so shopping mall, for example, 3 floors they have allocated for parking. Okay, so if you can see, shopping mall is all one single building. Okay, in the same building, as you can see, 3 floors are there. In the first floor they are allowing public parking. In the same way, second floor it is they are allowing VIP parking, and third floor they are allowing public parking. As you can see, there is combination of both public and private within the same building. So public and the private parking within the same building. So this type of concept we call it as hybrid cloud. Okay, difference అర్థమైంది కదా, public cloud ki, private cloud ki, hybrid cloud ki, right? So public cloud ki, as we have told, example, so public cloud ki already we have told Facebook, Gmail ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సిమిలర్ గా ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనుకోండి, ఏది పెట్టొచ్చు ఎగ్జాంపుల్? సో తెలీదా? ఓకే, సో ఆల్ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్, కరెక్టా? బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్ మనం అందరం యాక్సెస్ చేయొచ్చా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ బ్యాంక్ లో ఉన్న వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ యూజ్ చేసే వెబ్సైట్ అందరికీ ఓపెన్ ఉంటుందా? నో సార్. Why? Because they carry very very sensitive information, so that should not be allowed to anyone to access.
సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళందరూ సెపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళ క్లౌడ్, సచ్ దట్ నో బడీ షుడ్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ దర్ డేటా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు హైబ్రిడ్ అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇట్ షుడ్ బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్. సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్లో మనకి అన్నీ వస్తాయి, AWS, అజ్యూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో వీళ్ళందరూ వస్తారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు AWS ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ సింగిల్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWSని ఒక బిల్డింగ్ అనుకోండి. ఓకే, సో వన్ బిల్డింగ్ తీసుకున్నాడు టోటల్ AWS. సో ఈ బిల్డింగ్లోనే వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు బోత్. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ద గవర్నమెంట్ and also they are providing services to the common people, right? So AWS is a big cloud అంటే మీకు అర్థం అవ్వడం చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు AWS ఒక బిల్డింగ్ అనుకోండి, హ్యూజ్ క్లౌడ్. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా పబ్లిక్ ఇచ్చారు, సెకండ్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా VIP ఆర్ ఎల్స్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారు అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఆర్ బ్యాంక్. అండ్ థర్డ్ ఫ్లోర్ మళ్ళీ పబ్లిక్ ఇచ్చారు. So that means within the same AWS cloud, so AWS they are able to serve both public as well as this private people. Okay, so this is the example for hybrid cloud. Okay, clear? Yes. Cloud models, public, private and hybrid. So basically na suggestion enti ante when this is very common question in most of the interviews. సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే చెప్పండి. సో దట్ మీన్స్ ప్లీజ్ సింపుల్గా నేను రాసాను కదా ఇక్కడ, సార్ AWS, సార్ అజ్యూర్ అంటే దట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. సో యూ నీడ్ టు ఎలాబొరేట్. కొంచెం ఏదైనా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని, సార్ ఇలా పార్కింగ్ లాట్ తీసుకోండి. సో పార్కింగ్ లాట్లో యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ లెవెల్ పార్కింగ్ ఉంటుంది. ఒక లెవెల్లో పబ్లిక్ చేస్తారు, ఒక లెవెల్లో VIP చేస్తారు, ఒక లెవెల్లో మళ్ళీ పబ్లిక్ చేస్తారు. But as you can see, all these clouds are happening within the same building. So that is why the same building is holding both cloud, both public and also private. సో అందుకే మనం దాన్ని హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటున్నాం. సో దట్ ఈ ఎలాబొరేట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు మనం ఎలాబొరేట్ చేస్తామో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అలా మెల్లిగా ట్రై చేస్తూ ఉండండి. అండ్ ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా సరే ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే please take suitable example. So basically if you have seen our class, నేను ఏ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా కూడా ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ మేకింగ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జాంపుల్. అదే నేను ఇప్పుడు ఒక డెఫినేషన్లో మాట్లాడాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక PPT ప్రజెంట్ చేశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు PPTలో ఎలా ఉంటుందంటే డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఆ కింద రాసేస్తారు డెఫినేషన్. సో ఓన్లీ దాట్ విల్ సిట్ ఇన్ యువర్ హెడ్, అంతేకాని యాక్చువల్గా అది ఏంటి అసలు దాన్ని మనం క్లౌడ్ ఎందుకు అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మీకు పబ్లిక్ క్లౌడ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది. ఓకే, Gmail, FB అని తీసుకున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే యూ కెన్ ప్రీబిల్ట్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ బీన్ ట్రైయింగ్. ఇప్పుడు IaaS నేర్చుకున్నాము. సో IaaSలో ప్రాబ్లం ఏంటి? సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి సర్వర్స్ తక్కువ పడుతున్నాయి. తక్కువ పడినప్పుడు AWS దగ్గరికి వెళ్ళి వాడి దగ్గర నుంచి మనం సర్వర్లు తెచ్చుకుంటున్నాం ఫర్ లిమిటెడ్ అగ్రిమెంట్, ఒక 1 day 2 days తీసుకుంటున్నాం. సిమిలర్గా PaaSకి వెళ్ళాము. సో PaaSకి వెళ్తే ఏంటి అంటే నాకు మళ్ళీ హార్డ్వేర్ ఇస్తున్నారు, సర్వర్తో పాటుగా అడిషనల్లీ వాళ్ళు నాకు సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇస్తున్నారు, డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్. ఎందుకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ నేను లైసెన్సెస్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైసెన్సు, జావా లైసెన్సు, సెక్యూరిటీ లైసెన్సు, ఇవన్నీ కూడా నాకు AWS ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఎలా అంటే మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇప్పుడు 500 keys కొనాలంటే నా దగ్గర 50,000 కావాలి. అదే నేను ఒక AWSకి బికాస్ 1 to 2 days జాబ్ అంతే, 2 days కదా బిగ్ బిలియన్ డే. సో 2 days కోసం నేను 50,000 స్పెండ్ చేయకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే 5 to 6K ఇస్తాను బాబు, నాకు ఆ 2 days మాత్రం లైసెన్స్ ఇవ్వాలి. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ సి లైసెన్సెస్ అన్నీ కూడా మినిమం వ్యాలిడిటీ ఉంటాయి, 1 year వ్యాలిడిటీ, 3 years వ్యాలిడిటీ అలా ఉంటాయి. బట్ మనకేంటి జస్ట్ 1 to 2 days వరకు అంతే, దానికి ఫుల్ లైసెన్స్ ఎందుకు. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే AWS దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు బాబు PaaS సర్వీస్ కావాలి, నాకు ఒక 500 సర్వర్లు ఉన్నాయి, ఆ 2 రోజులకి నీ లైసెన్స్ నేను యూజ్ చేసుకుంటాను అంతే. సో దట్ విల్ ఫాల్. సో అదే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్కి వెళ్ళామనుకోండి, ఎండ్ ప్రోడక్ట్
ఇప్పుడు ఏంటి, నాకు ఒక ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ కావాలి. దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇలా ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అంతా కూర్చొని వీళ్ళ లైసెన్సెస్ తెచ్చుకొని ఒక 5 ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్ చేసుకొని ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు బిల్డ్ వన్ వెబ్సైట్ ఫర్ మీ. సో దట్ వాస్ టేకింగ్ మీ 5.5 lakhs అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అరౌండ్ 12 months టైం. సో ఇంత టైం నా దగ్గర లేదు, నాకు ఇమీడియట్గా ఒక ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ కావాలి. నేను ఒక ఈ 12 months వెయిటింగ్ పీరియడ్లో లేకుండా జస్ట్ నేను ఒక 6 monthsలో లాంచ్ నెక్స్ట్ వీక్లో నేను ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ లాంచ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎంత మన సూపర్ హ్యూమన్ని తీసుకున్నా కూడా హీ కాంట్ సిట్ అండ్ డెవలప్ ఎ వెబ్సైట్ విత్ ఇన్ 1 week. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, అమెజాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, బాబు నీ దగ్గర ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్స్ రెడీగా ఉన్నాయా, ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ నేను పెట్టాలనుకుంటున్నాను, సో ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్కి సూటబుల్గా నీ దగ్గర ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే నాకు ఇవ్వు, ఐ విల్ పే ఫర్ యూ. సో అప్పుడు ఏమంటాడు ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్, AWS ఏమంటుంది, ఐ విల్ గివ్ యూ ఆన్ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్. నా దగ్గర ఒక రెడీమేడ్ సాఫ్ట్వేర్ నా దగ్గర ఉంది, బట్ మంత్లీ నాకు ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ పే చేయి. సో దీన్నే వీ హ్యావ్ రిలేటెడ్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ టు జీమెయిల్. జీమెయిల్ అనేది ఒక కంప్లీట్ ఈమెయిలింగ్ సొల్యూషన్. సో ఇదంతా మనం కూర్చొని వీ వోంట్ డెవలప్ ద కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్. సిమిలర్గా ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉంది. MS Office we can't sit and develop the complete product. MS Office itself is a ready-made product. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి, Office 365 అని ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ MS Office, రైట్. సిమిలర్గా సేల్స్ ఫోర్స్ అని ఉంటుంది. సో ఇంకోటి ఇలా చాలా నంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్, రైట్. సో జూమ్ మీటింగ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు జూమ్ మీటింగ్. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ కంపెనీ వాంట్ వన్ కమ్యూనికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ మీ. సో ఈ కంపెనీ కూర్చొని దే డిడ్ంట్ డెవలప్ ద హోల్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సింప్లీ వాట్ దే హ్యావ్ డన్, దే వెంట్ టు దిస్ పర్సన్ కాల్డ్ WebEx and they have just taken this WebEx software for lease. నాకు ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ పే చేయండి, ఐ విల్ గివ్ యూ ద సాఫ్ట్వేర్. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్. సో WebEx సాఫ్ట్వేర్ మనం SaaS సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనొచ్చు డైరెక్ట్గా, రైట్. సో ఇవి 3 మోడల్స్ అనమాట. సో బేసికలీ ఎనీ సర్వీస్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై AWS విల్ ఫాల్ అండర్ IaaS ఆర్ PaaS ఆర్ SaaS. ఈ 3 సర్వీసెస్లోనే ఉంటాయి ఏదైనా సర్వీస్. ఈవెన్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. సో కేటగిరీ మాత్రం IaaSలోనో లేకపోతే PaaSలోనో SaaSలోనో ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్. సో మనకి పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటాం, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటాం. సో దీనికి ఆల్సో ఫర్ దిస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ట్రై టు లెర్న్ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అందుకే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వీ కెన్ డూ, రైట్. I think what we shall do, but I'll try to conclude for today. And coming on in our AWS classes, what we shall try to do is tomorrow, if possible, I will tell you what are all different services provided by AWS. So AWS అంటున్నాము, ఇప్పుడు IaaS PaaS SaaS అంటే మీకు అర్థమవుదు. సో డీటెయిల్గా how many types of services they are providing. If I want database, how should I create a database on cloud? If I want to create one server, how will you create a server? So ఆ సర్వర్కి వాళ్ళు ఏం పేరు పెడుతున్నారు. సిమిలర్గా if I want some container service, సో ఆ కంటైనర్ సర్వీస్ ఎలా చేస్తారు. If I want some storage, సో ఆ స్టోరేజ్ మనం AWSలో ఎలా తీసుకుంటాం. So that will go in day by day. For example, I have to deploy one website. ఒక వెబ్సైట్ని ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తారు. సిమిలర్గా నా దగ్గర ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉంది. సో ఆ మొబైల్ అప్లికేషన్కి నోటిఫికేషన్ ఎలా పంపిస్తారు. సో ఇన్ దాట్ వే వీ విల్ బి లెర్నింగ్ one by one. Okay, so as I know, I can understand, so nobody can tolerate a continuous theoretical class. So if it is a practical class, that will be more engaging. So that we will start from tomorrow. But the thing is, it's very, very important to make one foundation class to understand this cloud concept. So this class is also very, very important for the foundation. Okay, so that we have almost completed, right? So this we will complete, and from tomorrow we will start working directly on
AWS. Okay, if possible tomorrow itself, maybe in the morning I'll complete with AWS services. ఏమేం సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఏమేం నేమ్స్ తో పిలుస్తున్నారు, I'll give you an overview or I'll make you explore that. After that you can create, I'll help you how to create one AWS account. After creating an AWS account, we'll try to create one small service, like we'll try to create one virtual machine and we'll further explore into that. Okay, so that will be for